Media journalisten. Welcome once again, the Vice President of the World Bank, Mr. Carlos Felipe Jaramillo, and delegation. Welcome, ministers. Welcome. It is an honor for us as a country to welcome the Vice President of the World Bank. This is the first time that we as a country are honored by the visit of a Vice President of the World Bank. It's a milestone, and the visit is also expressing the strong relation what we have, the strong cooperation what we have as a country with the World Bank. And the World Bank is involved in several types of projects and programs in the several ministries, but also including other sectors like the private sector, with also the small and medium-sized enterprises. But we are willing to expand our relation. We are willing to also deepen our cooperation, and we are willing to identify more projects and programs what we need for our future. So, having said this, Minister, I think that we can continue with also the presentation made by the Vice President of the World Bank. Yes, President. De Vice President van de Regional Vice President van de Wereldbank gaat een statement maken. Gaat u daarna nog een statement doen? Ja, daarna. En daarna gaat de president een statement doen. Het is inderdaad de eerste keer dat wij een bezoek hebben van de Vice President van de Wereldbank. Ook dat is uniek, omdat we geen grote portfolio hebben met de Wereldbank. Nog niet, maar het is wel een voorbereiding. Daar gaan we straks wat meer informatie over geven. Wat er gaat gebeuren is dus, de Vice President will make a statement, then the President will make a statement, en dan trekken de president en de vice-president zich terug. En als er vragen zijn, gaan collega-minister Kuldeep Singh en Diletta en Lilia en ik gaan met u de beantwoording doen voor zover er nog vragen zijn. Vice President, you have the floor. Thank you very much. Good afternoon. And thank you very much, Mr. President, for this very warm welcome. It is a great pleasure to be here. This visit to Suriname is certainly a milestone. I understand that this is the first official visit of a World Bank Vice President to the country, and the highest ranking official of the World Bank to do so. So I wish to express my gratitude to the government of Suriname for welcoming me and my delegation so warmly, and for their support during the preparation of this visit. Earlier today I met with His Excellency the Minister Ragor Singh. I don't know if I pronounced this well, I'm trying. And colleagues in the Ministry of Finance and other ministries, and we discussed the World Bank support to Suriname and how we can take the World Bank support to the next level. And part of the reason for my visit here is to take this relationship between Suriname and the World Bank to the next level. So perhaps the most important announcement that I want to make here today is that we're very happy that Suriname has been granted access to the concessional arm of the World Bank, the International Development Association, which provides concessional financing for development projects. This will be the first time that Suriname is a member of this association. We are in the process of finalizing the process so that it can be formally recognized, and we are hoping that as of July 1st, we will have access of Suriname to a first allocation of financing. We estimate to begin with about $22.5 million of long-term, low-interest
financing for Suriname for development projects. So we are very happy with that. And otherwise, we are very happy to have discussions about how else we can deepen this relationship. We've discussed a number of areas in which Suriname requires more assistance, and the first thing that I want to highlight is that we've been very impressed, positively impressed with how Suriname has been gradually emerging from a very difficult fiscal and debt crisis. They've taken many of the right decisions, difficult decisions, sometimes painful decisions, but necessary to bring the situation under control and stabilize the economy. And I want to again congratulate the government and President Santokhi for this very deft management during this crisis. And we would like to contribute to ensure that Suriname continues improving after having stabilized its economy. And we have discussed the possibility of helping Suriname in areas such as land management and carbon credits and being recognized for being a carbon negative country and keeping a lot of the forest standing. That's a very important contribution that Suriname is making to the global climate situation. We've also discussed many areas, including agriculture, including competitiveness, including infrastructure, and including private investment and small and medium enterprises. So we're trying to narrow down some areas where we can focus the bulk of the work of the World Bank in Suriname going forward, and I am confident that we will be able to bring this relationship up to the next level and try to contribute to the well-being of the people of Suriname going forward. Thank you very much. Thank you very much, Vice President. If you allow me, I'll present some information in the Dutch language and then switch over into English. Geachte aanwezig, het is bijzonder belangrijk dat we moeten benadrukken dat wij als regering gestart zijn met ons herstelprogramma. Een herstelprogramma dat tal van maatregelen omvat voor de korte termijn, voor de middellange termijn en lange termijn. Ik voer u terug dat we dit herstelprogramma hebben goedgekeurd. Het is een programma dat in de 5 jaar uitgevoerd moet worden, namelijk ter garandering dat we ons herstel hebben in het land, dat we onze herstructurering hebben. Tegelijkertijd met de herstructurering groeien naar die stabiliteit en van stabiliteit groeien naar de groeifase waarin we nu zijn. We hebben daarnaast ons IMF-programma, wat een heel uitgebreid programma is om onze economie te herstellen. En bij de uitvoering van ons IMF-programma krijgen we ondersteuning van andere financiële instituten, zoals de IDB, de Inter-American Development Bank, van de Wereldbank, van de Caribbean Development Bank. Dus je moet het zien namelijk als er zijn een IMF die inderdaad een voorhoederrol inneemt, maar tegelijkertijd ondersteund wordt met heel wat internationale financiële instituten om ons te ondersteunen bij de uitvoering van het programma. Er zijn ministers die hier aanwezig zijn, zij kunnen verder uitleg geven welke projecten er allemaal in uitvoering zijn. U zult wel vaker gehoord hebben over ons Saramaka-kanaal-project. Dat is ook een project van de IDB, al was al die tijd gestagneerd, jaren gestagneerd, maar nu wordt het wel uitgevoerd. We hebben ons project bij het ministerie van Economische Zaken om onze bedrijven, private sector, ook competitief te maken, effectief te maken met bijstand ook van de Wereldbank. Maar ook ondersteunen van kleine en middelgrote ondernemingen, maar ook micro-ondernemingen, om ook het klein ondernemerschap te stimuleren in Suriname. We hebben ook gesprekken gevoerd om na te gaan hoe de Wereldbank de komende tijd meer ondersteuning zou kunnen geven.
En één ding is duidelijk, dat de Wereldbank bereid is ons verder te ondersteunen. Ze merken ook namelijk dat ons herstelprogramma vruchten afwerpt. Ze merken ook namelijk dat we resultaten boeken. Alle macro-economische parameters die hebben we allemaal gehaald. Dat kent u inmiddels allemaal al. Maar nu is het belangrijk om de resultaten die we bereikt hebben te vertalen naar microniveau, naar het niveau van de samenleving, om meer verlichting te brengen, om ondersteuning te geven in de verschillende sectoren waar wij programma's uitvoeren. En natuurlijk zijn er nieuwe gebieden van samenwerking ook besproken. En een van de gebieden van samenwerking is namelijk the climate change. I'm just informing media that we have discussed in our meeting to have further discussion and possible also new types of cooperation and arrangement in other types of areas where we think that the World Bank can play a very important role to my country. And one is the area of climate change. The impact of the climate change is tremendous in the world, but also for Suriname as a low-lying coastal line country. And we see the impact of the climate change in the coastal area with the rising of the seawater. We see it also with the droughts in the west part and the south part of our country. But we see also the heavy rainfall, which is causing also for flooding. The World Bank is willing to cooperate with my country to see what kind of possibilities are available in terms of study, in terms of technical assistance to support our country. Another issue is the issue of the climate financing. The climate financing is a challenging issue where we as small nations had supported a new pillar of climate financing, and that was the loss and damage, where countries are seeking for financing. And we are looking for modalities in close cooperation with the global world institution, but also with the World Bank, how the access of climate financing can be realized, can be eased, and can also be accessible for countries like Suriname and other Caribbean countries. The second issue is that we, as a country, we are a carbon negative country, as mentioned by the Vice President, and we are offering to the entire world oxygen, and we do have carbon credits, but it is very difficult to have a carbon credit strategy designed as a small nations, and the World Bank is willing to discuss with us how they can provide technical assistance in getting our carbon credit controlled to remain carbon negative, but also to deliver our contribution to save the planet with a sustainable policy and strategy where World Bank is willing to look at it. For example, to design legislation on the carbon credit, to set up your national registry. Those are very professional activities where countries like Suriname with lacking of capacity can get the support of the World Bank. But also in the timeline of phasing out our fossil energy to 2060, in which timeline our view as government and position as government is to exploit the oil and gas in a very responsible manner based on also environmentally friendly operation, taking into account the world's norms and programs, but simultaneously to have also a transition towards green energy. And here is an area also where the World Bank can assist us in designing that green energy strategy and also strengthening the renewable energy what we need as a country with technical assistance. Water. As you know, water is very important for our country. And we do have plenty water. We do have fresh water. But that fresh water we need to protect. We need a sustainable policy on our fresh water. And also this area was also discussed that the World Bank is looking how we can develop a sustainable water management system
so that our people, but also the world, can have good profit also from these water resources. And we as country can also increase our income based on also a responsible and sustainable water management policy. We discussed also to look at the future, and we are very honored to hear that as country that will become a member of the IDA, that's the International Development Association, which will give Suriname access to concessional loans. That means cheap capital, what we need at this time to implement a program, and also to bring more relief for our people. Another issue which is very important to get more involvement from the World Bank in mechanisms to strengthen job creation, in mechanism to attract investment, in mechanism to support my country in getting the right investors in Suriname, and to help us also to attract investment, and to look what the requirements are also for these investors. Strengthening of governance, strengthening of government institutions, the support to the management of revenue resources, human capital development. Those are very important issues. I mentioned already the forestry, and also the climate change and the carbon credit. The Vice President, one issue which is always discussed in the Caribbean is that we as small nations, we are ranked historically with such a ranking system, which is giving us very difficulty to get access to a concessional loan. Suriname is, for example, ranked as a medium income country, and what the small nations are asking now to look at the new mechanism of multidimensional vulnerability index, which will have a new ranking system for the countries, and which will enable countries to get more and easy access to concessional loans. But in addition to that, which issue is addressed on the global level, I'm very pleased, and also my country is very pleased that with the IDA member, and also that my country will be IDA eligible, that we can get access to concessional loans, which will help our country to get more projects financed with this cheap capital. And finally, that the World Bank is also willing to assist us, support us in designing the Vision 2060. The Vision 2060 is a long-term strategy which was discussed in the tripartite meeting, tripartite overlap with the unions and the private sector, and it was an initiative of the private sector that together with the government, federal, the private sector, that we as country will design a long-term strategy on Vision 2060, and the World Bank is willing to support us also in this area of designing this long-term Vision 2060. Vice President, in closing, on behalf of my government, but also on behalf of my people, I'm expressing my sincere gratitude to your bank, but also to you, that you managed to come to Suriname. Suriname will be your next home, and will welcome you every time, because I believe with your arrival in Suriname and your engagement and commitment as one of the senior leaders of the World Bank, that we as country will enter a new era of cooperation, where the cooperation between your bank and my country will be strengthened, improved, and broadened. And once again, thank you very much. And also, I'm taking this opportunity to extend my warm greetings to the World Bank President,
And once again, thanks for all the assistance and all the support what we have received up till now. Muchas gracias. Thank you very much. Pleasure. Thank you. Thank you very much. Ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van het gedeelte van de president en de vicepresident. En dan als er vragen zijn, dan gaan collega-minister Uldiepsing en ik en Diletta en Lilia gaan op vragen ingaan als die zover die zijn. Hartelijk dank president en vice-president. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Gracias. Okay, great. Like one picture for the press media. Okay. Please. Now. Thank you. Great. One handshake. Okay, thank you, Mr. President. Thanks, pleasure. Mag ik jullie nodig gaan staan voor het vertrek van de president en de vicepresident van de Wereldbank. Ready for Yes, daar is. Informatie de aanwezige deskundigen van de Wereldbank zijn mevrouw Lilia Baronchuk, Director Caribbean Region, en mevrouw Diletta Dorothy, Resident Representative Guyana en Suriname. Yes, Danius. Hallo? Ja. René Stadiums. Minister, er is aangegeven dat Suriname nu toegang heeft tot ITA-fondsen. En dat we in juli aan 22 miljoen kunnen betrekken, als ik dat begrepen.
waarvoor is dat? Waar gaat dat geld gebruikt worden? En de president gaf net aan dat we're going to phase out fossil fuel, of het gebruik daarvan in 2060. Bedoelt hij wereldwijd of is dat een doel dat Suriname gesteld heeft? En hoe gaan we dat doen? Ja, dankjewel. Oh, sorry. Gaan we eerst alle vragen doen of gaan we één voor één? Direct antwoorden. Oké. You managed to you want to make a statement first? No. Could someone translate the question? I understood IDA and fossil fuels. Yeah, the first question is IDA and 22.5 million for this first year. What is the background on that, and what's going to be the use of it? And the next is yes. Yeah, what will the 20 million be used for? What will it be used for? And next is 2060. Is that a Surinamese agenda or is it an international agenda? I'm going to answer in Dutch. Okay. You understand Dutch? Very well. No. You respond in Dutch. That's perfect. IDA is International Development Association, is een van de agentschappen van de Wereldbank. En dat is toegankelijk voor landen in kwetsbare posities. Meestal waren dat eilandstaten. Er is een opening gemaakt voor kleine staten met grote risico's. Ons land is dat. En IDA, daar hebben we dus de aanvraag voor gedaan. Die aanvraag is in behandeling voor goedkeuring. Op het moment dat dat goedgekeurd wordt, dat wordt in juli dit jaar verwacht, betekent het dat voor het eerste jaar $22,5 miljoen tegen hele zachte voorwaarden beschikbaar is voor werk. En de gedachten gaan er naar uit om dat heel snel te besteden voor waar de president het altijd over heeft. Zorg ervoor dat er werk geschiet dat in het belang is van de gemeenschap. Laat het naar gemeenschapsprojecten gaan. Laat het de mensen ten goede komen in de gemeenschappen. Dus we hebben in een voorbespreking vanmiddag bij de lunch gepraat erover. Kunnen we kijken naar scholen in de gebieden, kunnen we kijken naar buurthuizen, buurtcentra, gemeenschapsfaciliteiten, sportfaciliteiten, buurtprojecten. Op die manier dat dus je die 22,5 kunt besteden in een beleidsgebied dat terecht grote aandacht heeft, namelijk hoe geef je terug aan de gemeenschap, hoe zorg je dat de gemeenschap daar voordeel aan heeft. Het zijn concessionele leningen, dat wil zeggen leningen met een hele lange looptijd en tegen hele lage rentes. De tweede vraag, 2060. Suriname wil produceren een 2060-visie, een lange termijn visie. En de bedoeling daarvan is om met z'n allen te kijken waar willen we in de toekomst met ons land naartoe. Het doel is niet per se op de eerste plaats een mooi flashy document dat in de Ivoren Toren tot stand komt. Het doel is dat in een proces van communicatie, overleg, dat we het pad naar de toekomst voor ons land vinden. Zeker met oil en gas straks. En met de inkomsten. Wat gaan we met al die inkomsten doen? Als er plotseling veel geld is, gaan we het met z'n allen bossen? Of gaan we zeggen, we gaan een deel besteden voor ons en een deel is voor de toekomst? Die 2060 is niet bij toeval gekozen. Dus daar is de nationale agenda, sluit aan bij de internationale agenda, waarbij de wereldgemeenschap zegt, wij willen af van koolwaterstoffen. Wij willen die periode tussen nu en 2060 volledig benutten om onze oil en gas te ontwikkelen. Maar als u ziet, de projecties die tot nu toe gemaakt worden voor Suriname, wordt ook gekeken naar een tijdshorizon van tot 2060. Dus in dat opzicht is die 2060 voor Suriname niet bij toeval gekozen. En het hele goede hiervan is dat bedrijfsleven in Suriname heel graag deze zaak wil trekken. De leiding wil hebben van het helpen ontwikkelen samen met de vakbeweging. Want ze hebben dit geplaatst in een tripartite overleg. Samen met de vakbeweging, samen met de overheid erbij, maar met het bedrijfsleven in de lead, met de vakbeweging erbij. Waarbij bedrijven als Staatsolie,
als SOL, de VSB, de bankiersvereniging, zeer enthousiast zijn en zeggen, vraag ons mee, wij willen hierin graag meehelpen. En toen wij dit bespraken met de Wereldbank, was ook de Wereldbank daar enthousiast over en zegt, wij willen onze kennis en expertise meegeven om dit tot stand te brengen, zodat die lange termijnvisie van Suriname tot stand komt en wij met z'n allen met één visie de toekomst ingaan en als eenheid, ook voor ons land. Die internationale gemeenschap, in dit geval de Wereldbank, staan klaar om ons daarin ook te helpen. Oké, volgende, STPS. Rijberos, STPS Suriname Herald. I have two questions for the ladies. What does it mean to gain access to the IDA as a country? And if we are talking about Suriname, what are the criteria that we have to have to gain access to the IDA? Because it is important to know why Suriname gets access to the IDA. En nog een vraag voor minister Productie. De 22 miljoen zou ook geïnvesteerd kunnen worden in de industrie, in handel en industrie. Hoe zou het ministerie dit verder kunnen reguleren dat er naast de fondsen die er al bestaan, dat er nog meer geld vrijkomt om te gaan voor productieverhogende maatregelen? Yes. May I ask you to answer? Yes. So, the International Development Association is working? You have to... No, No, it's okay. It's okay. Oh, sorry. Yes. The International Development, I think it's this one. Oh. The International Development Association, IDA, is the concessional source of financing provided through the World Bank. Suriname was not eligible because of its high income per capita. However, the World Bank has an exception for small island states, which in spite of the higher income per capita still have access to IDA resources. So Suriname, together with two other countries, which are Belize and Eswatini, were added to the small islands exception. Mr. President spoke earlier about the need for taking into account the vulnerability of small states. So this is the implementation of the vulnerability principle in action by the World Bank and the donors that are supporting IDA through the World Bank, is providing concessional resources to some countries that are poor, that meet a certain threshold of income per capita, even receive and date status also receive grants, but other countries receive resources that are concessional, which are long-term, for 30, 40 years with very low interest rates and a grace period, a repayment grace period, which is 10 years for small island states. Minister Moeten we de microfoons verschuiven? Zullen we morgen? graag de microfoon Ja, dank u wel voor uw vraag. Zoals u weet hebben wij al een project lopen met de Wereldbank. Dat gaat om 16 miljoen US dollars. En het had een vertraging. Bij mijn aantreden heeft de Wereldbank contact met mij opgenomen en we zijn direct van start gegaan met dit programma. We hebben nu 24 bedrijven die wij intussen hebben geselecteerd die een grant hebben kunnen krijgen. Morgen gaan we een van de bedrijven een bezoek brengen en dat is Surifit. Maar natuurlijk hebben wij nog een bedrag van bijna 14 miljoen die wij nog moeten uitbesteden aan ondernemers. We zijn bezig met de pitches en tot nu toe hebben wij een bedrag van 2,7 miljoen uitgegeven aan grants aan 24 bedrijven waarmee er een contract is getekend. Er zijn nog 130 bedrijven
die hun pitches hebben ingediend, die in aanmerking zullen komen voor de grant nadat een selectiecommissie het besluit heeft genomen als ze voldoen aan de eisen van de Wereldbank. En daarmee zullen wij dan dit project dan afsluiten. Dat loopt tot 2026. We hebben een delay gehad van 2 jaar. We had a delay letter of 2 years. En we gaan dan ook het verzoek doen en we zijn al on speaking terms om het eigenlijk een beetje te verschuiven, omdat we al 2 jaar verder zijn. Natuurlijk is het altijd een uitdaging, want het zijn heel veel bedrijven die een ondernemersplan moeten schrijven en moeten voldoen aan de eisen van de Wereldbank. Ik moet u zeggen, met trots, dat onze Surinaamse ondernemers met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken, we hebben een afdeling daarvoor opgezet om speciaal de ondernemers te ondersteunen in deze. Met de 22 miljoen, dat wil ik wil aangeven dat wij dit stukje eerst goed willen afronden, genoeg ondernemers willen ondersteunen en indien nodig zullen wij ook het verzoek doen bij de Wereldbank via mijn collega dat wij ook deel mogen uitmaken uit de 22 miljoen. Maar op dit moment zijn wij nog bezig met de 16 miljoen die wij in component 2 hebben. Minister, wat is de naam van de afdeling? Het is gewoon KUS, Competitiveness Unit Suriname, op het ministerie van Economische Zaken. En daar helpen de directeuren, de onderdirecteuren. En we hebben een consultancy aangetrokken, Solidaridad, die coach en begeleidt de ondernemers en helpt bij de pitches. Bedankt minister. Zijn er nog vragen vanuit de media? Zullen we... Doris Vitali van Sondag TV. De minister van Economische Zaken. Die dadelijk gaat over 16 miljoen US dollar voor eigenlijk bestemd voor helpen productie, de ondernemers en al. En de minister heeft daar ook gesproken, de minister van Financiën gaat over 22 miljoen. Mogen we dus eigenlijk weten hoeveel leningen gedaan zullen worden? Want als ik het goed heb, u heeft daar net gesproken over 1 van 16, eentje van 22. En het zijn nog verschillende fondsen die vallen onder Wereldbank. Nou, laten we dit even duidelijk stellen dat dit een lening is geweest getekend in 2019. Maar er is niks ermee gedaan 3 jaar lang. En uiteindelijk, toen ik minister werd van het ministerie van Economische Zaken, van arbeid uit naar Economische Zaken, heeft de Wereldbank en Dilita was the next day on my table of our start of this project, of the search project. En de Wereldbank was de volgende dag al aan mijn bureau om te zeggen van luister minister, we hebben al getekend, het is een lening van 16 miljoen, wat gaat u ermee doen? Want als u niks ermee doet, heeft u een ander probleem. Dus wij hebben toen meteen de volgende dag het besluit genomen dat wij in zee zullen gaan en ondernemers, want het zijn grants die ondernemers krijgen. En als wij in Suriname praten over werkgelegenheid, over zelfredzaamheid, over productie stimuleren, dan moeten we dit met beide handen aangrijpen. En het is een delay geweest van 2019 en ik ben in 2022 aangetreden. Hebben wij meteen werk ervan gemaakt. We zijn nu bijna 1,5 jaar verder en er zijn al 24 bedrijven die een grant hebben kunnen krijgen ter waarde van een bedrag van 2,7 miljoen. En dit is niet beter dan dat wij zeggen dat wij een regering zijn die productie stimuleert, die ondernemerschap stimuleert, die KMO stimuleert. En we gaan door. We moeten zoveel, de 130 bedrijven die er nog zijn op onze wachtlijst, die zullen binnen deze 2 jaren zullen zij hun grant ook krijgen. Mevrouw minister. Laurens, heb je nog een vraag? Is that question about the grant? Yeah, it was. Andere vraag? How it is Oké, loan, maar dan neem ik nog na. why did we do but it was a loan something. De president laatst staan bij de state carbon negative.
and to be able to deal with carbon credits. I also know that the World Bank is also facilitating EV programs in some countries. Our president, in the weekend, he announced that Suriname is going to EV. Minister, wat wordt er aan precies gedaan? En ik neem aan dat er al iets is gedaan dat die iets kunnen helpen om carbon credit to stay carbon negative. Ja, die electric vehicles, wat je ziet is dat er heel veel positieve aandacht ontstaat rondom de ombouw van de subsidies op elektriciteit. Je ziet plotseling dat bedrijven actief worden en zeggen, nu wordt het aantrekkelijk om electric vehicles te doen. Nu wordt het aantrekkelijk om solarpanels aan te bieden. Plotseling wordt een heleboel nieuwe business wel aantrekkelijk. Dus het is in dat kader dat het gebracht wordt. Voor zover electric vehicles carbon negative zijn, uiteindelijk moet je toch ook wel die energie opwekken om die auto's, het is voor een deel ook vervanging van die elektriciteit, van de energie. Is het natuurlijk zo dat moet uitgerekend worden. Ik neem aan dat het inderdaad schoner is in de straten, maar ergens moet het opgewekt worden. Maar in zijn algemeenheid is het beleid van de Surinaamse regering om carbon negatief te blijven. Het is de bedoeling dat ook al gaan we in oil en gas, dat we een van de 3 carbon negatieve landen blijven in de wereld en dat we dus verantwoord ook met oil en gas om zullen gaan bij de development van oil en gas. Dus mevrouw Samsteen, hebben jullie yeah, my question would be, have you asked the World Bank for help with the EV? Okay, you say the World Bank is going to answer themselves, yes. First of all, good madam. Thank you very much for the question. I wanted to say that the government had asked to look at the EV and we just started the technical assistance. It's very initial, so it's going to look at this. Thank you. Thank you. Er is ruimte voor nog een laatste vraag. We naderen het einde van deze persconferentie. Aan wie kan ik het woord geven? Laros. Minister, de president heeft daarnet ook gesproken over onze watercapaciteit en bescherming van onze waterbronnen. Als we het verder hebben over het investeren in gezond en schoon drinkwater, in hoeverre heeft de regering toch wel een toezegging, de regering had al een toezegging gedaan van 7 miljoen US dollar naar de SWM. Zal er uit deze samenwerking met de Wereldbank extra geld gestopt worden in het verder investeren in SWM als onze watermaatschappij? Zover zijn we niet. We zijn wel met de Wereldbank aan het praten over een country strategy. Waarbij er een paar sectoren gekozen gaan worden waarin we investeren met de Wereldbank. De bedoeling is niet dat je met alle financieringsinstellingen alles tegelijk doet. Dan krijg je een wirwar van zaken. Dus met de Wereldbank gaan we heel erg selecteren. Wat gaan we met de Wereldbank doen? Wat gaan we met anderen doen? Dus heel duidelijk in beeld bij de Wereldbank. De Wereldbank is de grootste ontwikkelingsorganisatie in de wereld met 189 landen die aangesloten zijn. Een gigantisch stuwmeer aan kennis en capaciteit die daar aanwezig is. Een paar maanden geleden, 4, 5 maanden geleden, weten we nog dat ze ons heel erg geholpen hebben in de studie samen met de IDB over de armoedesituatie in Suriname, waar beleid mee gemaakt wordt. Dus we komen naar een country strategy waarbij steun structureel voor 5 jaar gaat aangeboden worden. En dat is capaciteit, dat is financiering. En daarin gaan enkele sectoren gekozen worden. Je kunt er nu al zeker van zijn dat zaken als milieu, behoud van het bos, carbon credits, capaciteitsontwikkeling, dat zijn elementen die absoluut in dat thema gaan, in die samenwerking onderdeel van gaan uitmaken. Als je zegt drinkwater, dat weet ik op dit moment niet zo zeker. Maar het is wel zo dat we met drinkwater weer vooruit moeten kijken. 20 jaar geleden hebben we een grote operatie gehad
met drinkwater. De oudere mensen onder u kunnen dat zich nog herinneren, dat de Henk Arondstraat helemaal opengelegd was, dat pad van Wanica helemaal opengelegd was om nieuwe buizen te leggen. Nou, we zijn 20, 25 jaar verder. We zijn toe aan laat me zeggen, het nieuwe grote onderhouds- en capaciteitsvergrotende operatie. 20 jaar geleden, 25 jaar geleden hebben we met EBS de transmissielijnen aangelegd met de creditlijn uit India. We hebben 15 onderstations gebouwd in Paramaribo. Dat heeft ons geholpen dat wij niet breakdowns hebben gehad iedere keer, dat we niet wijken hoefden af te sluiten. Maar de droogtesituatie in ons land brengt ons wel heel erg dichtbij de gedachte. En wij hoorden net, hij heeft dat niet in deze persconferentie verteld, maar de vicepresident van de Wereldbank vertelt over 2 landen, Ecuador en Colombia, dat ze daar elektriciteit, door de droogte, dat hun dammen niet meer voldoende water hebben, dat zij door de droogte aan het ransoneren zijn met elektriciteit. Ik denk dat dat goede informatie is voor ons om ervan te leren. Zolang we nog hebben, laten we er zuinig mee omgaan. Laten we dus ook echt een eerlijke discussie voeren over de tarieven en de tarivering. Laten we een eerlijke discussie voeren over niet verspillen. Laat degenen die het kunnen betalen ook echt betalen. Laten we helpen de mensen die het echt nodig hebben. Want het kan nog een graadje erger zijn dan wat wij meemaken. En dat is niet ons land, maar wat wij uit andere landen horen. De situatie kan een stuk erger zijn. Dus, maar de Wereldbank is hier om ons te helpen met kennis en capaciteit. En ze zijn de Wereldbank en het IMF zijn. Dit is dus niet toevallig dat de Wereldbank op dit moment hier bij ons is. Het IMF en de Wereldbank zijn samen opgericht. Waarbij het IMF zou doen met name de monetaire en de meer harde maatregelen. En de Wereldbank zou financieren de ontwikkelingskant van die agenda. Dus het ene de harde kant van de agenda, en het andere de meer ontwikkelingsgerichte kant van de agenda. Het is dus ook niet toevallig dat nu we het IMF hebben, de zaak met het IMF loopt goed, dat we zeggen, oké, haal de Wereldbank er ook bij. Die 2 gaan goed samen met elkaar. Bedankt minister. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze persconferentie. Minister, representatives of the World Bank, I thank you for this moment. Leden van de media, bedankt voor jullie aanwezigheid. En als er verder vragen zijn, dan kunnen we nader aan. Dankjewel. Dankjewel. Yes. Yes. Hoi.